kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Kape Kagpandisol. Kape Kagpandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Kape Kagpandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning, good morning, good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sininga kaagahon, upod nyo naman si Pastor Robel Marañon, magpanga-faith kag magkaon pandesal. Kay ini nga programa ginatiguluhan ka faith kag pandesal para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan ta naman ang aton Biblia sa John chapter 19 verse 28. Kay isa sa mga saying Jesus Christ, the 7 last words of Jesus Christ, ginhambal dira ay tears. Dre sa Ilonggo nga version, John chapter 19 verse 28. Si Jesus nakahibalo nga karon ang tanan tapos na. Kag agud matuman ang kasulatan, nagsiling siya, ginauhaw ako. Ay tears. So dre mga utod, amo ni sang pinaka-shortest nga saying, yet honor, comprehensive, expressive, and tragic. Ang manunuga sang langit kag duta, siya ang naghimo ni sang tanan. Tubig, all waters are of his, yet his lips is purse. Ginauhaw siya. Nagamala ang iyang bibig. The Lord of glory need of a drink. God in human form is crying, I tears. No pain can through that picture. Amo na mga utod nga isa ni siya sa mga prophecy-man sa Psalms 39 verse 21. Ginbutang da, in my tears, they give me a vinegar. So tatlo ka punto dre utod ang aton ihatag sa inyo. Una, evidence. This is the evidence of Jesus Christ's humbleness. Ikadua, this is immense of Jesus Christ suffering. Grabe ka-intense sang iyang pagpangabudlay. Then, ikatatlo, this is enunciation of an abiding plan of redemption. And this is a definite statement. Amo na mga utod nga isa-isahon ta kung paano nangin ebidensya ni sa sang pagkahambol ni Kristo Jesus. Hindi naton pagkalipatan utod that Jesus, our Lord, was very God of every God and the very man of every man. He is 100% God and He is 100% man. No one can understand this, nor this be the object of our medical diagnosis. Rather, we must bow before Him in worship. Nga man utod,
because Jesus Christ is the incarnate God. He was in the form of God, though it not robbery to be equal, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. He was God manifested in the flesh. As a man, mga utod, may lawas man siya. Dumduman nyo nga sang baby pa siya, he was wrapped in swaddling clothes. As a child, kinanglan siya mag-increase in wisdom and stature. As a boy, he asked questions. Dumduman nyo na, nagapamangkot siya sa mga maalam man to, sa mga skribo kag parisiyo. As an adult man, kabatsyag sa patig, tired, wearied. Amo naging butang sa John chapter 4, verse 6. Ginagutom man siya. He was hungered. In Matthew chapter 4, verse 2. And he is sleeping. Na-remember nyo na, sang ara sila sa barko, nga nahadlok ang iya mga disipulo, kay grabe na ang mga balod, in Mark chapter 4, verse 38. And then he marveled also. He wondered. Mark chapter 6, verse 6. As a man, gahibi man siya. John 11:35, Jesus wept. Siyang napatay ang best friend niya nga si Lazarus. He was grieved, groaned in John chapter 11, verse 33. And as a man, he rejoiced also. Luke chapter 10, verse 21. Kag sa aton nga ginbasa nga verse kagina, isa sa mga sayings, the 7 dying words of Jesus Christ, he is thirsty as a man. John chapter 19, verse 28. So amo ni mga utod, this is a great evidence of Christ's humility. Diyos siya nga nagpakatao, kag na-experiensyahan tanan ang kabudlay bilang tao. Ginagutom, kinanglan man tulog, nagahibi, nagarejoice, kakalipay, kagabatsyag man patig. Let's go to second point. This is the immense of Jesus Christ's sufferings. Grabe ni sa ka-intense mga utod. Let us be reminded that here, our Lord Jesus Christ suffered for the penalty of our sins. Hindi niya iya sala, innocent sa iya, ato niya sala. In the Garden of Gethsemane, kung nadumduman nyo, his soul was exceedingly sorrowful. He said, "Let this cup pass from me, if possible." Pero sa katapusan nga pangamuyo niya, "Your will be done." Grabe ni amo na nga dumduman nyo to ang iyang balhas do parehosang dugo nga nagadrop. This is an intense suffering. He was brought to Caiaphas and condemned. He was brought to Pilate. He was beaten. He was brought to Herod for crucifixion. For so many hours in deep agony, he cried, "I tears, ginauhaw ako." It was not a cry to appeal pity or compassion. Why ni siya nagambal nga nauhaw siya tungod kay gapaluoy-luoy siya? Nor request for alleviation of his sufferings, o kung kwaon siya para hindi na sa pagilangsang. But this is a great expression to the intensity or immense agony. As a man,
batyagan niyang kasakit. Batyagan niya ang kauhaw. Nauhaw siya, ngaway sa ginbaton, nga ginapalangga niya man ta. Uhaw sa pagpalangga. Uhaw nga dapat batunon siya, kay siya lang gid ang pamaagi, nga maluwas kita. Ay tears. This is a very intense agony of our Lord Jesus Christ. Let's go to the third point. Enunciation. Magambal ka enunciation, mga utod. It is a definite statement of an abiding principle. Trabla utod gambal nga, this is a real me. Diyos ko, 100% God, but I can still be thirst. Ginauhaw siya, atob lang ginabaw ang ginauhaw niya hindi kay literal water. Kay pwede malang na niya nga ikaman ang tubig nga magkagto sa ibibig, kay Diyos man siya. Pareho sang pagkaman niya sa balod nga mauntat, or either paulanon niya, pwede gid. Pero ang ginakauhaw niya, ang devotion niya nga sa iya nga mga katawhan. He came to his own home, but his own home received him not. Amo na ang ginakauhaw niya. Daw pareho na bala nga naglakat ka sa iban nga lugar, kabalo ka man nga may balikan ka pa, pero tungod sa layo ninyo, layo ka sa imo pamilya, ginakauhaw ka sang presensya nila. Kag sila man ginakauhaw man sa presensya mo. Pero tungod sang mga kinanglan nyo magpalayo. Pero diya nagpalapit siya sa aton niya. Pero kita yang nagpalayo. Kagin papatay pa siya sa cross. He is yearning to fellowship with his blood, and that is his people. Gusto niya nga, pareho niya nga kadugo niya, mga Israelites. Gusto niya mag-fellowship, pero ginauhaw siya. Kaya wala man sila palapit kay Kristo Jesus. The offering of the redeemed sinner, that which satisfies the hate of Jesus. This is what he is really thirst. Nablang ang makasasala nga magpalapit sa iya. Ang tanan nga ginakigan sang Dios nga sala, tungod nga ginlangsang nasa sa cross, nga makapanumbalik kung patihan siya bilang Dios kag manuluwas. Amo ning ginakauhaw niya nga magpalapit kita kag mangayo patawad kag batunon ta siya bilang Dios kag manuluwas. In John chapter 4, Christ said to the woman, "Give me to drink." Jesus was speaking of salvation to the woman. Jesus is seeking that which will refresh his heat. Why siya gambal niya nga para lang ma-refresh ang kay kainit? Ang ginaukaw niya nga matagaan sang ilimnon nga kaluwasan ining babae. Revelation chapter 3 verse 20, silingdra, "Behold, I stand at the door and knock." This does not refer to the unbeliever, but to the church. Christ speaking for fellowship, and this refers to symbolize communion between the Savior and the saved. I will come into him, and with him, and he with me, to delight ourselves in him. Gakauhaw man bala utod. Kung believer ka na, gakauhaw ang Diyos naton to have communion with us, with a heart to feed something in devotion and love. Amo na sa sininga tinion utod, we need to seek the presence of the Lord, kay ginakauhaw man na ang Ginoo sa aton. Conclusion, yes, the cries of God still tears
tears for the affection of his own. Shall we offer that which will satisfy him? Sa Songs of Solomon chapter 8 verse 6, inambaldra, set me as a seal upon thine heart. You heard the Lord said, I tears. What is your response? Are you the one to look at only with no action to take? Are you the one who have the heart to give but because your concern is much of yourself? Natapos na lang oras, wala kay kahatag, or are you a soldier that give negative response? Instead of water, he give vinegar. Brethren, you heard it. The Lord said, I tears. Dre na lang matapos ang ka-faith kag pantisol. May the Lord had blessing upon hearing the word of God. God bless.